Hello everybody, this is the day 5th of the 35th European World Gliding Championship in Ostrów Wielkopolski. We are after 2 days of a rest, and we've got Yann Omsels with us, the winner in the 15-meter class from Task 2. Good morning, Yann. Dzień dobry. Dzień dobry. Good morning, Tom. Hello. Let's have a look at the table, at the results. Fantastic achievement, 1,000 points. And in total we've got Yann at the first place. Very nice view for you. You can keep it that way if you ask me. All right, I try my best. Okay, let's talk a little bit about the impressions after task number 2. It was a pretty good one for you, for sure, but pretty good for the whole German team. Yeah, I think so, definitely. Standard class went pretty nice as well. I think they have solid like 6 or 7 places as well. The weather turned out to be much better than I expected it to be, and I don't remember flying 500 k's with an average speed of 137, so that's pretty good. Pretty good. As for championships, you need to know that. And let's have a quick look at the start time. It was like 10 past 13, right? So you were not the first to start at this competition, I see. Yeah, but I think we started the second last row of the whole class, and we couldn't manage to be in a good start position earlier. So we decided to go early, but we fly our own route. We don't look for others, we care for ourselves, and that's pretty nice to have my teammate with me doing own decisions, and that makes it even more fun. So you're not chasing Sebastian Kawa. Say it clearly. I chase Sebastian Kawa, but on my own route, on my own way. I don't care for anybody else. You know, it's a very complex sport, and if you care for yourself, then yeah, it should turn out better than if you try to follow the ideas of somebody else. Okay, what was the most important turn point during this task number 2? Do you have any impressions about what was the most important way to fly? I think if you want to keep the speed high for the whole day, you have every second is important. There shouldn't be a single mistake. We got a good line on the first leg, but it was dying at the end, so maybe it wasn't the fastest one, but the second leg to the west, both first turn points we did the maximum distance we could do. We were able to fly a good geometry. Yeah, we didn't fly many extra ways, and the second leg was quite important. I think that's where I lost my teammate, unfortunately. I managed to climb very well. Like 3 or 4 times with about 4 meters per second, and I was flying really fast, and I did some good decisions. And on the way east again, or to the northeast, it got difficult, and I lost the speed over there. So I was even faster before. And the most tricky part was, I think, the turn point in the northeast. There was many clouds spread out and lots of shadow on the ground, and I had to climb with 1.4 meters per second. That's a really weak yeah, thermal, that's a really right? weak thermal for that day. Before we always had like above 3 meters per second. So therefore I was like 6 minutes over my time, so it could have been even faster, but it was everybody got the same problems. You said that you lost your teammate, and looking at the results, Sebastian Bauder was at the 12th position, and he lost some points, like even more than 120 to you. Yeah. What about next task today? We've got some complicated situation in the weather.
and 15-meter class task time is 2 hours for today. It's 2 hours, but we are in the very end of the grid again. So I think even the club class will have like 45 minutes more time than we have in the air. I think with good weather before maybe thunderstorms and rain will develop. We hope so. I think we're lucky if we can fly. Right now it looks like it, but it's going to be tough. It's going to be connected with showers and rain, and we'll do our best, and we hope it's going to be a fair contest and everybody got fair conditions. Okay, and you can see the task for 15-meter class for today. We've got a start line over here, I guess, and there's a first circle to cover, the second circle to cover. It's gonna be a quick one, not 4,000 points. I am sure. No, yeah, it's only 2 hours. Yeah, should be something like I have a guess, maximum 700 points, something like that, 650. And there is only one task. Of course, if we can complete the today task, there is only one task to do, and the championships could be over. The weather could be bad to the very end. Yeah, but we're here for flying, and we love flying, so that's what we're here for. And the more days we have, the more solid is our champion. Yeah, I have holiday, and I love to fly on my holiday, so therefore we're here to do that. So we hope for good weather. What do you do for a living? I'm a pilot. You are a pilot, Yeah. okay. So as you listen to Yann, he says he loves soaring, and he is a pilot, so he's got a holiday in Michałków. And what are your impressions about the organization and the city and everything? I was in Poland 2006 when I was in the military, the German military, flying the Leszno Nationals. So I got a small idea about how the Polish people are, how everything works on. But the gliding conditions are awesome. If the weather is good, the sandy ground, it's incredible. I mean, we also in the training days, every day we had average speeds above 110 kph. That's quite fast for every day. And whole organization, I think we had some trouble coming around, but right now it seems everybody's motivated, and you're trying hard to solve all those little things that are not running smoothly, or which didn't run smoothly in the very beginning. But I'm happy, and yeah, looking forward for the next days, weeks. And for winning? I don't think about that yet. It's like a pole Alright. position right now, but there are so many races following, and it will. I'm pretty sure I won't be on the very leading top for the whole end until the end of the competition. I hope so. I try my best, but yeah, I'm not more nervous than like the 2 days before. Okay, thank you, Yann. Thank you, and have a great task today and Thank you. safety landing. And we are back in about 30 seconds to see what's in the air, in the meteo. Bye bye.
as you can see, there are gliders on the grid, so the task is set it right now, and we've got Sebastian from Institute of Meteorology and Water Management from Warsaw. Hello. Sebastian, let's have a quick look at yesterday's weather, because it's an important thing to talk about today's weather. Yes, because generally we can see the satellite or not. Okay. Oh, so we can see the satellite. As you can see, there is quite a big area of the clouds extend from the western part of the Poland via Baltic Sea to the northeast or even east part of Poland. This is a occlusion front. This front affected our area yesterday. It brings showers, it brings rain, also quite a big amount of clouds. And some thunderstorms. So this area, as you saw, moves east northeast now, and we are in a let's say we are of a definitely better weather, but also quite dynamic during today. So already a lot of cumulus clouds appear on the sky. Also isolated CB I've already appear, but not here, but they already appear. So today's weather is quite predictable, if I can say, but quite unstable. It's quite predictable, but quite hard to guess where exactly the significant phenomena will appear. I mean significant phenomena. I mean the thunderstorms and the showers forecasted for today. Looking at the radar, we can see like a big hole, and we are almost in the center of it, or we will be in the next 2 hours. Next 3 hours, yes, definitely. But yes, and also in next hour or two, the more and more CB clouds should appear. I think that we can change the website. Okay, now we can see that more and more clouds appear in this area also, and in the northern part and on the southern part. So definitely showers and thunderstorms during all day. So the flying conditions won't be so easy and won't be so easy to use. Yes. The final glide of the pilots will be in thunderstorms. What do you think? Yes, also the hard question, but I think yes, because if the towing procedure take hour and a half, maybe more than hour and a half. Hour and 20 minutes. Hour and 20 minutes. Then we have at least 2 hours in the 2 hours flight, 2 hours in the air. So definitely in next 3 or 4 hours, more and more thunderstorms will appear, or generally appear, and also there is also the hardest question: will appear above our airfield or somewhere in the vicinity of our airfield? So, but I think that they know that will be a problem with the thunderstorms today. But still, there is a quite big chance to complete the task. Yes, I think yes, because it's quite short. It's quite short. So definitely they will have enough time to complete the task. Okay, let's switch into Polish for those who speaks Polish and doesn't speak English. Sebastian, sytuacja teoretycznie dla nas dobra, dla szybowników oraz dla organizatorów, dlatego że mówiliśmy to już w języku angielskim, znajdujemy się powiedzmy w środku tego wielkiego oka cyklonu. O tak, jesteśmy właśnie w takiej części, w środku oka, no tak, w środku oka cyklonu, dobrze powiedziane, bo to taki układ niżowy rzeczywiście, który tutaj nad Polską dzisiaj oddziałuje. I jesteśmy w takiej właśnie, powiedzmy, tej lepszej pogodzie, zdecydowanie jakby rano była najlepsza, ale jednocześnie bardzo dużo energii zgromadzonej w atmosferze, bardzo dużo
bardzo dużo, spora ilość wilgoci i też atmosfera bardzo fajna stąd. Dzisiaj spodziewamy się tych zjawisk, powiedzmy, groźnych, czyli przede wszystkim przelotnych opadów, no i burz, no tutaj mogących troszeczkę nam namieszać właśnie podczas rozgrywania konkurencji. Jak próbowałem to tak po angielsku mniej więcej powiedzieć, pogoda jest dość przewidywalna, ale jednocześnie troszkę nieprzewidywalna, bo możemy ją łatwo, znaczy dzisiaj powiedzmy dość łatwo powiedzieć będzie to albo to, ale jednocześnie dość ciężko przewidzieć, gdzie dokładnie co się wydarzy. No jak to w pogodzie bywa, natomiast wygląda to na moje oko, nie znam się aż tak dobrze jak ty, natomiast gdzieś tam kilka razy już oglądałem różne radary i wygląda to przynajmniej groźnie, w sensie ten taki układ, w którym w środku jest coś czystego, względnie czystego. Tak, no to troszkę tak jak z okiem cyklonu jest, tak, że zawsze pogoda dookoła najgorsza, a w środku powiedzmy jakaś taka w miarę, no oczywiście to nie można porównać skali, ale no i to jakby troszeczkę też inne układy, ale generalnie rzeczywiście tutaj szczególnie poranek był taki zachęcający, sporo słońca przybijającego, te kumulusy dość szybko się pojawiły, tak jak się spodziewaliśmy. Na razie są też dość nisko, o czym nie wspomnieliśmy wcześniej. 1200 metrów, tak? Czy 1100, tak? No 1000, ja tak oceniałem, że powiedzmy początkowo nawet troszkę mniej, ale w ciągu dnia to się rzeczywiście ma ponieść, no z tym, że no to jednocześnie wraz z polepszeniem, wraz z polepszeniem się warunków tych dla szybownictwa, jednocześnie no przybędzie tych groźnych zjawisk, no więc tutaj no 50-50, tak powiem zawsze. Ale zawsze czy jest. tutaj w tym takim powiedzmy oku cyklonu, jak już powiedzieliśmy, czy pojawią się dobre warunki do szybowania? To jest kluczowe pytanie. Tutaj one myślę, że one już są nawet dość dobre teraz, nawet będą w ciągu dnia lepsze. No ale zawsze jest taka cienka granica między tymi rzeczywiście bardzo dobrymi warunkami do szybowania i tymi warunkami, które zaczynają już być troszeczkę niebezpieczne, czy nie przeszkadzające, bo dla szybownictwa, no to powiedzmy będą to nawet bardzo dobre warunki, ale jednocześnie ta cienka granica, gdzie jakby z jednego typu pogody przeskakujemy do drugiego typu pogody dzisiaj jest bardzo, bardzo cienka i bardzo łatwo ją przekroczyć. Będziemy przekroczyć, no nie my, tylko pogoda sama będzie. Bo te kumulusy, one mogą się szybko zacząć rozlewać, tak? Nie, właśnie nie rozlewać, tylko zaczną po prostu od razu przechodzić z takiego stadium, powiedzmy, no średniego do takiego właśnie, do bardziej rozwiniętych chmur, no właśnie z chmurami tymi CB najgroźniejszymi włącznie tutaj. Zresztą co już powiedzmy widać, bo tam pokazywaliśmy chwilę wcześniej. Co się dzieje w pogodzie, co możemy powiedzieć na przykład o jutrzejszym dniu? No właśnie patrząc na sytuację, która się dzieje teraz i jakby na to, co tutaj nasze wyniki naszych modeli, powiedzmy takiego doświadczenia, które nam wszystko to poda, ten układ cały właśnie ze wschodnich, który jest teraz nad wschodnimi Niemcami, przesunie się właśnie w naszym kierunku i jak widzimy, wygląda to całkiem podobnie tak jak wyglądało wczoraj, więc generalnie spodziewamy się tego, że przede wszystkim rano, nawet do późnego, do przedpołudnia, południa, no tych chmur zdecydowanie nad nami będzie więcej i ponownie sporo wilgoci, sporo opadów. I generalnie ten dzień dla mnie dzisiaj, jutrzejszy wygląda, no powiedzmy... Gorzej niż dzisiaj. Gorzej, definitywnie gorzej niż dzisiaj i wygląda rzeczywiście, że jutro także może to być taki dzień, w którym nic się nie uda wykorzystać z tych warunków, które będą później po prostu. Bo jeszcze powiedzmy, wilgoć oczywiście bardzo pożądana, ale niezbyt wiele tej wilgoci. Niezbyt wiele, ona pożądana raczej właśnie w formie takiego opadu, a nie w takiej formie powiedzmy bardziej skondensowanej atmosferze, gdzie powiązanej rzeczywiście z tymi, jednocześnie wilgoć, powiedzmy można postawić znak równa się między zachmurzeniem większym lub dużym lub jeszcze większym, a tutaj tej wilgoci, jak widać, gdzieś tam nad naszą granicą zachodnią nie brakuje. No i to, jak mówię, wszystko wskazuje na to, że to wszystko przesunie się na jutro na nasz tutaj obszar, no i będziemy na pewno obserwowali, tutaj zastanawiali się, co z tym zrobić, ale jak na razie nie wygląda to specjalnie korzystnie. Nie będziemy gdybać, co dalej w pogodzie się będzie dziać, bo wczoraj na przykład przez pewien czas w ogóle myślałem, że dzisiejsza konkurencja nie zostanie wyłożona, bo prognozy były przynajmniej niepokojące. Natomiast to się, jak Państwo sami widzą i słyszą tutaj z ust Sebastiana, bardzo zmieniło. Natomiast cały czas pozostajemy pod wpływem tego takiego frontu układu niżowego. I to chyba będzie jakiś dłuższy romans.
Dłuższy run, on już trwa tak naprawdę od początku tych mistrzostw. Jeśli ktoś może śledził, to na pewno obserwował, że te układy wędrowały tutaj gdzieś wokół Polski i tak naprawdę to każdego dnia miały jakiś tam swój niewielki może wpływ na to, co się działo u nas. No a jednocześnie mamy taką sytuację, że jakby pierwszy raz, jak mówiłeś, mamy tak, że ten niż jakby bezpośrednio bardzo blisko nas, tutaj położony, szczególnie w tych wyższych partach atmosfery, można go bardzo dobrze zaobserwować i rzeczywiście tutaj dzisiaj chyba ma największy wpływ największy wpływ będzie miał na tą pogodę właśnie dzisiaj, właśnie dzisiejszego, no i jutrzejszego dnia, ale jak tutaj dobrze powiedziane zostało, to wszystko bardzo dynamicznie się zmienia, więc to nie można tak wyrokować jednoznacznie, co się będzie działo naprawdę w pogodzie, na pewno nie na dłużej niż na dzień czy dwa do przodu tutaj. Sebastian wraca do obserwowania tego, co się dzisiaj będzie działo, bo też jak powiedziano na briefingu, wszyscy ci, którzy tutaj na lotnisku zostają, będą w stałym kontakcie z szybownikami. Szybownicy będą informowani o tym, jaka jest aktualna sytuacja pogodowa, bo może dojść do takiej sytuacji, że w momencie, gdy będą próbowali tutaj lądować, na przykład będą tutaj burze, tak, co uniemożliwia teoretycznie i praktycznie lądowanie. No na pewno, znaczy właśnie nie mam doświadczenia jako pilot, więc to na pewno z powietrza to wygląda zupełnie inaczej i na pewno mają takie doświadczenia oni już w swoim życiu, właśnie co w wypadku, kiedy taka sytuacja, że właśnie nawet po, powiedzmy, udanej konkurencji nie będzie możliwości jakiegoś tutaj wylądowania, to prawda, to nie jest samolot, że można czekać na nieskończoną jakiś czas można poczekać i myślę, że tutaj było główne jakieś takie uwagi i niepokój o to, że taka sytuacja też się może dzisiaj wydarzyć. No ale jakby na razie czekamy, widzę, że starty też się na razie nie odbywają, więc na pewno jakieś pomysły teraz tam są inne, mogą być realizowane niż te, które były zakładane na początku. Oczywiście starty zostały przełożone na godzinę 11:30, otrzymałem taką informację, jeszcze sprawdźmy na bieżąco, bo jestem tutaj podpięty pod system informacji. Starty przełożone na 11:45, zatem też chyba organizatorzy czekają być może na polepszenie tej pogody. Sebastian, dziękuję Ci bardzo, wracaj do swoich obowiązków. Thank you, Sebastian, and I've got info from the organizer that starts are postponed to 11:45, so and the starts was postponed a little bit earlier for the past 11:30. So we are waiting for good moment to fly, and let's summarize yesterday. We had a day off yesterday. The day was cancelled, and we had an opportunity to talk to Sebastian Kawa, the most famous Polish glider, and Sebastian was showing his videos from Caucasus and from Himalayas and from Ukrainian and Polish border, and we've got the material with Sebastian. We've got a video. Sebastian is talking about his expeditions and about gliding. So we will back in like 10 minutes to show you the Towings. I hope it will be the Towings. We'll back in 10 minutes. You've been to many places, but you can say that every place is different. You said that in Caucasus there are no villages like in Italian mountains. Yeah, if you look at these mountains, they're especially wild because in Italy, in Alps, if you look at the mountains, you see lights everywhere, roads, villages, ski lifts, everything. In Caucasus, there is one or two places where you have a ski resort. One is called Elbrus. One is next village, and nothing more. And going there with the glider is a special experience because you know that you are flying over the mountains where absolutely nobody was flying before you. So this is special. And I'm not surprised that Russians who have been gliding already, they have gliders like us, and that there is some airfields which are not so far from Caucasus. They never attempted cross-country flights, and they never flew with
a glider to Elbrus mountain, which is the highest peak in Europe, because this is on our side, so it's still considered to be an European highest mountain. The problem is that the weather in Caucasus is very difficult. This is influence of the moisture on the southern side from the Black Sea, which turns to be very hot in summer, and it produces a lot of vapor. So flying over Caucasus, you see only the tops of the clouds, which are on that side. So getting to the top from southern side is in the clouds, so it's not possible with the glider. And in the other hand, on the northern side, you have influence of the eastern winds, which bring moisture from Caspian Sea, so which is another very hot water and bringing a lot of moisture. So on that side you have thunderstorms, and they are produced exactly in the rotor behind Elbrus, because this is the peak, the hottest point, and the place when winds converge behind the conical shape of the mountain, and they trigger best thermals, and they immediately produce thunderstorms. So from 11 in the morning you have big thunderstorms covering mountains, so you don't see them from the north. So getting to the Caucasus was always very difficult, and it's still difficult, but once we have done it and we know how to do it, now it is clear that it's possible. What about the Himalayas? Completely different area, I guess. But the problem in Himalayas is different. I was surprised that in a long history of conquering these mountains by foot, in 70s, actually in 19th century and 20th century, nobody tried to fly over Himalayas with a glider. They used the power plane after the Second World War, and I think this was the first flight over these mountains. The problem with Himalayas is the place where you go. The shipment of gliders is difficult. You don't have even a railway to Kathmandu in Nepal. So getting through Calcutta and bringing the glider by road to Nepal is very difficult, and of course you need to get a lot of permissions, although there is no airspace over these mountains. Commercial jets are not flying across it. There's a lot of formalities to go through, and we had to get permission from 7 ministries to fly over Himalayas, and we had to go from one ministry to another one and to explain what we are trying to do, and eventually we got this permission, but it was a long way, and we had to spend a long time in Kathmandu to organize it. So the biggest problem in Himalayas is not the weather itself, but it's the shipment of gliders and getting permissions. Normally, if you would like to climb to Mount Everest, for example, you would have to pay a lot. It's thousands of euros or dollars to get the permission for the expedition to the top. I think, I don't know exactly now, but a big percent of the income of this country comes from the permissions to organize expeditions. They treat it as a national value that they can earn on. So flying with the glider, this is not practical there because it's too expensive. I am curious about the thermals in mountains. Are there any big thermals in Himalayas, for example? Yes, there are. It is possible to get over the tops with the thermals themselves only. We flew from Pokhara, and we had a problem when the spring started, when the wind was weaker, to get over the tops, until we found that flying 2 mountain ranges more to the west, the weather is more dry, and cloud base is so high that you can actually fly with the thermals over the tops. In this part, from Pokhara to the east, you can forget about it, because you have cloud bases at 4,000 meters. This is just halfway up. So you would have to climb in the thunderstorm next to the slope, so it's absolutely too dangerous to try it. There's influence of the moisture from another water, so it's Bengal Bay, and from India.
and it produces clouds on lower level. So usually it is in the afternoon overcasted, and with the cloud base descending starting from 4,000 meters, and later in the afternoon you have even 2,000 meter cloud bases. So it is not so easy to fly with thermals, but you can follow the ridges, follow the slopes on lower level. But if you want to go to the top, you have to go to the drier area to the west. This is a completely different type of gliding in the mountains than here in Michałków. But I would like to ask you about pushing the limits in mountains, because there is a thin line in mountains. I guess one mistake and you are down. Not so much. There's two things. One thing is a competition, the second thing is an expedition like this. The expedition, you have to do everything to make it safe. In a competition, for example in Grand Prix, you have to do everything to make it safe and to fly fast, which is difficult to combine, those two elements. In Chile we had the experience that many times we were scared flying in these mountains, because it was so difficult that flying slowly, only just to make a trip to get to some places would be difficult. But if you want to fly faster, you have to fly sometimes at lower levels, without margin of altitude, without margin to escape, to get to the landable place. And although it was not always the case, but the feeling was that you have a problem many times. If you don't know perfectly landable places, you don't see them behind the corner of the valley, you get scared. So in competition you have to fly faster, because others would fly faster and at lower altitude, and the fastest way is just not to gain altitude, not to stop to climb, to just follow the ridge at lower level. Okay, talking about the competition, I would like to ask you about the two task from the Michałków. In the first task, Łukasz Jonker got your tail, and he won the first competition. I don't know if he is very proud of it, but it is the way to win. And he is. He told me he is proud. I think it was not so difficult, because we were not waiting, and it was easy to catch up, and especially in good conditions with the strong thermals, his glider is faster, and I think it was not that difficult to follow. So I hope in the next days the weather will be moderate, more complicated, and having not so fast, a little bit weaker gliders, we will fly faster than the JS3 and Ventus 3, which are the newest models for this competition. Okay, we are now back in Michałków at the live broadcast brought to you by Infostruth, and another thanking for Promax for giving us the internet. And I just got a message that the starts are postponed to 5 minutes past 12. And there will be a captain's briefing at 11:45 at the first row of the club class, and I got another message that the task is changed. So we've got a situation which is due to weather, I guess. I'm sorry.
Uwaga, zmiana godziny, w której szybownicy będą wylatywać. Jest to godzina przełożona na godzinę 12:15 i o godzinie 11:45 spotkają się, w pierwszym rzędzie spotkają się kapitanowie drużyn, którzy otrzymają nowe taski dla swoich zawodników, nowe zadania. Jest to wszystko podyktowane, drodzy Państwo, aktualną sytuacją pogodową. And going back to the what happened yesterday, going back to the day off they cancelled here in the airfield of Michałków, I need to say that pilots took their chance and they went to some places. And we've got some materials for you. First of all, we would like to show you how the Croatian team was doing after the win of their soccer team. We've got Werner Strode, the team captain of Great Britain, showing you the whole area of airfield in Michałków. And we've got also American team who was fishing yesterday in a day cancelled, so we will be back in about 4 minutes. Drodzy Państwo, wczoraj szybownicy oraz team kapitanowie mieli wolne, zatem mieli co robić. Przygotowaliśmy dla nich całą gamę zadań do wykonania, takich zadań, w których mogli sobie spędzić czas wolny. No i oczywiście ten czas był spędzany na różne sposoby. Mamy, drodzy Państwo, filmik z Chorwatami, którzy tak oto cieszyli się po wygranej swojej drużyny i po awansie do finału. Mamy Brytyjczyka, który w języku angielskim, Wernera Stroda, team kapitana drużyny brytyjskiej, który w języku angielskim oprowadza nas po całym lotnisku w Michałkowie. Mamy także Amerykanów, którzy wędkują tutaj nieopodal. No i mamy mecz polsko-duński w squasha. Także widzicie Państwo teraz płytę lotniska w Michałkowie. Przed momentem widzieliście Państwo szybowce, które czekają na start. Wracamy za 4 minuty. Czas wolny w obiektywie team kapitanów oraz pilotów. When you speed this up, it's going to have me walking funny, isn't it? Just a quick introduction. This is the team camp. This is where we're basing ourselves. We live and we work here. So behind me is the headquarters, where we set up a radio station so we can monitor what's going on and watch flight radar for weather, and our tracking system so we can see where our pilots are. You can see up there is our Union Jack, identifies us. Base Camp Team GB, and if you look over to my right, your left, is various types of accommodation that you've got for the people here, including my battle bus at the end there, which a friend of mine has very kindly lent me for the duration of this and the next competition. Next, and this is how the Germans do it. Very well organised, as you'd expect, and they've very kindly invited us to a barbecue this evening, so we'll have that. And that will be just in advance of the football kicking off at 8 o'clock. Great Britain versus Croatia. Follow me. So behind me here is the aircraft tie-down area and trailer parking area. There's a piece of ground that's set aside for all of the pilots, and that's where the action begins first thing in the morning. The pilots and crews will go out there and make sure that their aircraft are ready, water ballasted and ready to fly.
So this area here is where the competition is controlled from, and you can see various members of the competition staff trying to keep themselves gainfully occupied while there's no flying going on. Generally it involves sitting around and chatting. Over to this side, if you just come forward a little bit, there's an emergency helicopter here co-located on the airfield. It's on standby 24/7, and I think they've got 3 minutes from the telephone call to lift, so it's a pretty slick operation, and it goes off 2 or 3 times a day. And over here, this main hangar here is where most of our tugs live, and it's nice to know that they protect and beautify the world. And there's some other tugs in the distance, you might not get them over that side there. So we've got, I think, currently 12 tugs in operation helping to launch the grid, so that's a good number. So just over to my left here is the social centre. There's a bar and a restaurant in there, and the big white tent, there's a big television set in there. That's where we'll all be gathering later on to watch the England game. These two happy chaps over here, that's our weather forecasters. So they've got a day off today as well. Hi guys. And behind me is the silver hangar. That's the press office for the competition, and it's also used for team captains meetings. There's also a little cafe in there that does the best sandwiches in Poland, in my opinion. So the big brown hangar that's behind me here is the main briefing hangar, where the pilots go for their daily met and task briefing prior to going out to the grid to go and fly the task. So there's your guided tour to what's going on. I hope you find that of use. As you can see right now on your screens, there is a team captain meeting on the first row near club class gliders, and I guess there is a task change, as I already said. So the situation right now is developing. We are waiting for the towings. Right now, as you see, we've got a lot of things to do during the day cancelled. Werner said that we have the best sandwiches in Poland here in Michałków. Funny material. Thanks, Werner, for sharing this with us. Great job by the British team. And as you saw, there is a competition, not just gliding competition, but also a competition between the Polish team in squash and the Danish team in squash. So not only gliding competition in Michałków here in Ostrów Wielkopolski. There could be no task today. I have to say that the task could be cancelled due to the weather conditions, but we are still waiting for the final decision. Drodzy Państwo, mamy informację, że w tym momencie odbywa się spotkanie kapitanów właśnie w pierwszym rzędzie w klasie klub, co zwiastuje tak naprawdę rozwój całej tej sytuacji dzisiejszej. Gdy spojrzymy w niebo, to zobaczymy, że ta sytuacja pogodowa jest dość skomplikowana, jest bardzo ciepło, ale na przykład w tym momencie lekko kropi, także co będzie dalej, tego nie wiemy, natomiast widzieliście Państwo, że mimo, że tutaj na lotnisku pada i że szybownicy nie latają, to i tak mają co robić. Werner Stroud, team kapitan brytyjskiego teamu, pokazał nam, w jaki sposób wygląda tutaj lotnisko w Michałkowie. Dziękuję Ci, Werner, za to, co zrobiłeś, bo to śmieszne, ale też z jednej strony bardzo poważne, bardzo świetne materiały robione przez właśnie brytyjską ekipę. I teraz co dalej? Dalej będziemy Państwu próbowali powiedzieć coś o eksploracji
gór przez Sebastiana Kawę. Otóż wczoraj, w momencie, kiedy nie było tego zadania, kiedy ten dzień był kompletnie anulowany, kiedy przybownicy mieli sporo czasu na to, żeby sobie po prostu tutaj zwiedzić południową Wielkopolskę, o godzinie 16 w srebrnym hangarze spotkali się miłośnicy szybowania, piloci, team kapitanowie, by posłuchać, co Sebastian Kawa ma do powiedzenia na temat jego eksploracji, wyjątkowych eksploracji, co Państwo zobaczycie, Kaukazu oraz Himalajów. Zatem w tym momencie, w oczekiwaniu na decyzję, co z dzisiejszym zadaniem, będziemy Państwu próbowali pokazać właśnie fantastyczne wycieczki, eksploracje najsłynniejszego polskiego pilota szybowcowego Sebastiana Kawy. Wracamy za około kilka minut. We will be back in 10 minutes after a video with Sebastian Kawa. No, w górach najlepiej znać teren, to znaczy to jest trochę takie latanie w labiryncie, że trzeba znać przejścia, która dolina się kończy. Oczywiście jest to widoczne na mapie, ale dopóki się tego naocznie samemu nie sprawdzi, na mapie nie ma narysowanych miejsc, w których powietrze się unosi i to jest czasami zasymulowane w modelach matematycznych, czy można się czasami domyślić, gdzie słońce świeci, gdzie będą te gorące miejsca, nad którymi się będzie unosiło ciepłe powietrze, ale dopóki się tego samego nie sprawdzi, to tak naprawdę nie wiadomo. Takie miejsca jak Saint-Tropez, ludzie tam latają, ja nie wiem, można powiedzieć już pewnie od 100 lat w tym momencie i te wszystkie zjawiska są bardzo dobrze poznane. Oczywiście lokalni piloci, którzy tam latają od długich lat, mają przewagę wtedy nad takimi, którzy przyjeżdżają z zewnątrz i to jest na przykład przyczyna, dlaczego nasi piloci nie mieli ochoty w ogóle startować w 1995 roku na Mistrzostwach Świata, bo już się raz sparzyli w takich górach, startując niedaleko 40 km dalej w Vinon w Prowansji, więc praktycznie jest się bez szans, jeżeli się nie zna takiego terenu. Natomiast co innego są eksploracje takie, które się wykonują, to nikt nie wie, jak to wygląda. Są to miejsca, które szybownicy widzą po raz pierwszy. Ja miałem takie szczęście latać właśnie w Himalajach. Tutaj mieliśmy do czynienia z największym problemem ze strony urzędników jednak. No tutaj latanie oczywiście było problematyczne, ale jak się później poznało te Himalaje, poznaliśmy okolice, procedury, jakie tam można było zastosować na lotnisku w Pokharze, to okazało się, że to jest możliwe do zrobienia. I nawet poznaliśmy sposób, jak bez wiatru na termice dostać się nad szczyty. To trzeba było polecieć 2 przełęcze z Pokhary bardziej na zachód, gdzie powietrze było bardziej suche i wtedy można było na termice latać już na wysokości 6-7 tysięcy metrów i można było latać nad Himalajami, no i wtedy dostać się też do takiego silniejszego wiatru, który wiał powyżej szczytów i już tam bez większych problemów z niego korzystać i unosić się, korzystając z tego, że ten wiatr był odbijany przez zbocza górskie ku górze. Natomiast poniżej pewnej wysokości tego wiatru nie ma. No i latając z Pokhary było to początkowo bardzo trudne, żeby się dostać wyżej, bo jeżeli tego wiatru nie było, no to nie było zjawisk, które można było wykorzystać, żeby się wznieść. I myśmy tak naprawdę mieli bardzo dużo szczęścia, bo na sam koniec naszej tej pierwszej wyprawy oryginalnej w 2013 w grudniu pojawił się front chłodny, który zepsuł nam pogodę na 3 dni, ale tego ostatniego dnia już było troszeczkę prześwitów w chmurach i był bardzo silny wiatr na małej wysokości. I on nam pozwolił właśnie się dostać pierwszy raz praktycznie bez silnika. Przebiliśmy się przez chmury, wykorzystując falę i potem już na tej fali w wietrze, który osiągał 200 km na godzinę, wznieśliśmy się nad masyw annapurny i na 9600 metrów ostatecznie. Wyżej już nie chcieliśmy latać, bo nie mieliśmy takiej aparatury tlenowej, żeby tam wyżej polecieć, więc to był dosyć dobry zbieg okoliczności. Okazało się, że dosyć wyjątkowe warunki to były, bo później nigdy już więcej takich nie spotkaliśmy. Natomiast w lecie trzeba korzystać z termiki i tutaj właśnie Pokhara w tym momencie nie jest też najlepszym lotniskiem do tego, żeby latać w Himalajach. Także problemem było to, żeby uzyskać zgodę na latanie, bo
my nie jesteśmy uzależnieni od kontrolera ruchu lotniczego. My moglibyśmy tak naprawdę latać z jakiejś większej łąki, gdzieś kawałek dalej na zachód, w tej części mniej rozwiniętej Nepalu. Ale ponieważ tam nie było kontroli ruchu lotniczego, więc nam tam właściwie nie pozwolono latać bez takiego nadzoru. I tak samo sam lot nad Mount Everest, chociaż myśmy pod Mount Everestem byli, to jednak na Mount Everest nam też nie pozwolono polecieć, dlatego że Nepalczycy traktują swoje góry jako takie dobre narodowe, na którym trzeba zarabiać. To wielki procent dochodu narodowego pochodzi z zezwoleń, i taką wyprawę, gdyby się chciało zorganizować na Mount Everest, to trzeba około 50-70 tysięcy dolarów zapłacić za to, co nie każdy sobie zdaje z tego sprawę. No więc dla nas to było zbyt drogie. No, jak się patrzy na taki szybowiec, który kosztuje $500 000, no to każdy celnik myśli, ale to drogie jest i tyle trzeba z tego zarobić, tyle cła trzeba z tego wziąć, ale taki szybowiec lata 30-40 lat. Jak się to rozmieni na poszczególne lata, na poszczególne godziny, to się okazuje, że za taką godzinę się płaci 50 zł, więc ci ludzie, którzy na nich latają, na tych szybowcach naprawdę nie płacą aż tak dużych pieniędzy za to latanie, więc często ich w ogóle na to nie stać, żeby zapłacić za te pozwolenia, więc Himalaje są niepraktyczne. Powiedzmy jeszcze o Kaukazie, bo tu jest zupełnie inna sytuacja. W Rosji było szybownictwo od dawna i są aerokluby, był ogromny DOSAW, czyli taka paramilitarna organizacja, coś u nas Liga Obrony Kraju, LOP, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej początkowo. Więc to była taka paramilitarna, trochę harcerska, z komendantami organizacja i w ten sposób się rozwijały kluby. No więc tamto lotnictwo było szybowcowe, ale oprócz takich lotów na fali blisko Kaukazu nie wykonano nigdy przelotów nad Kaukazem i nigdy nie był szybowiec na przykład nad Elbrusem. I to było troszeczkę dziwne i zaskakujące dla mnie, ale potem jak już się tam znalazłem, to okazało się, że faktycznie pogoda takiemu normalnemu szybowcowi bez silnika to prawie że uniemożliwia, bo teren prawie 70 km od głównego zbocza nie nadaje się do lądowania. I ktoś, kto rozważa opadanie w doliny rzek, które tam przecinają ten płaskowyż w pobliżu Kaukazu, to w tych dolinach absolutnie nie ma miejsca do lądowania. One się kończą stromymi zboczami, gdzie dołem płynie jakiś wartki strumień, więc tam nie ma się gdzie nawet rozbić bezpiecznie. Ale potem się okazało, jak ja już tam zacząłem nad tym latać i tych wierzchołków tego płaskowyżu często nie widać, dlatego że one są w chmurach. On sięga ten płaskowyż 2500 metrów, więc często jest w chmurach, więc temu się nie można było tak dokładnie przyjrzeć okiem lotniczym, szybowcowym. Nie było można tam dolecieć na termicę. Ale potem, kiedy się tam znaleźliśmy, to się okazało, że te wierzchołki się nadają do lądowania, więc nie jest aż tak źle, jak się to początkowo wydawało. Ale największym problemem są burze, które powstają po północnej stronie Kaukazu i one tak naprawdę od godziny mniej więcej 11 zamykają drogę w te góry, więc tych gór praktycznie z północy w ogóle nie widać, tylko widać pasmo chmur, które je zasłaniają. I to jest problem dla takiego lotnictwa sportowego, dla szybownictwa, żeby się tam dostać i trzeba było wyjątkowych warunków, żeby trafić na taką pogodę, żeby to było możliwe. Myśmy wykorzystali 2 szybowce Arcus z silnikami, które nam pomogły zeksplorować na początek ten rejon, a potem jak już wiedzieliśmy, gdzie trzeba się dostać, akurat okazało się, że najlepszym miejscem do tego, żeby się wznieść nad Kaukaz jest dosłownie zbocze Elbrusa, czyli największej góry, która tam była. To jest szczyt, który ma kształt stożka i wiatr opływa go z 2 stron i w pewnym momencie zderza się na zawietrznej tego szczytu. I można się w tym zderzeniu tych wiatrów, kolokwialnie mówiąc po lotniczemu, zabrać z tym wiatrem do góry, bo jak on się już zderzy, to nie ma innej drogi, tylko musi się zaczynać się wznosić i tu bardzo łatwo nabrać dużej wysokości i potem już latać nad Kaukazem, który w tej części ma na długim odcinku ponad 5000 metrów. Więc Elbrus sięga prawie 6000, ale główne pasmo graniczne, które graniczy z Gruzją, ma prawie 5000 metrów. I gdy już to znaliśmy,
to potem już było tylko kwestią czasu, żeby znaleźć taki dzień, że był wiatr na mniejszej wysokości. Akurat musieliśmy poczekać na takie warunki po froncie, że nie wiało przez Kaukaz z południa, bo on blokuje praktycznie zupełnie przepływ powietrza, więc po północnej stronie nie ma zupełnie wiatru w takich warunkach. Tylko po froncie chłodnym wiało z zachodu i wtedy mogliśmy się wznieść tutaj na tym płaskowyżem nad chmury i nad chmurami dolecieliśmy do Elbrusa i tam już zdobyliśmy to tak, jak to należało zrobić na szybowcu. To jest pewne przekraczanie limitów, bo bycie w ogóle pierwszym człowiekiem gdziekolwiek, no to jest takie dążenie iście księżycowe, żeby być gdziekolwiek, gdzie ta noga oczywiście fizycznie nie postała, natomiast pan jako pierwszy był gdzieś, to też takie marzenia dziecięce? No to ciągnie. No i przede wszystkim ja czuję, że szybowcem mam takie możliwości. To rzeczywiście są takie miejsca, gdzie nikogo nigdy nie było. Może być nawet, że to jest gdzieś jakieś zbocze górskie, którego nikt nigdy nie widział. Może zdjęcie z satelity ktoś widział, ale nikt tam nigdy nie był. To jest na przykład jakiś popękany lodowiec, nad którym my sobie kilka metrów możemy przelatywać szybowcem tam jest z powrotem i trzymać się tam godzinami. Ale to jest na przykład jakieś mniej ważne zbocze górskie, jakiś mniej ważny szczyt, który jest ciut tylko mniejszy od tego obok, który jest słynny i wszyscy się na niego wspinają, ale ten jest tuż obok i już jest mniej atrakcyjny i tam nikogo nie było, więc to są często takie góry w Himalajach, na przykład większe szczyty mają swoje nazwy, ale tuż obok jest mnóstwo takich szczytów, które w ogóle są bezimienne, więc to jest bardzo ciekawe. No i to my czujemy się takimi szczęśliwcami, że możemy polecieć w takie miejsca i zobaczyć je tam, gdzie nikogo jeszcze nie było. Jeszcze króciutko o tych dwóch konkurencjach. W pierwszej Łuis Jonker się z panem dosłownie zabrał, co pozwoliło mu wygrać tą konkurencję. Bardzo szczęśliwy człowiek po pierwszym dniu, powiedział mi to w wywiadzie. No bardzo szczęśliwy, no może czuł, że nie ma takiej formy, żeby wygrywać. Nie wiem, mam nadzieję, że już mi się to nie uda więcej. Natomiast w drugiej konkurencji faktycznie też troszeczkę w podobny sposób lecąc za nami. Wypuszczenie kogoś na 5 minut to jest prawie 100% pewność, że się takiego pilota po drodze dogoni, więc tutaj się też tak zdarzyło z Francuzami i z pilotem niemieckim, który nas dogonił. Ten pilot, który leci pierwszy, ma utrudnione zadanie, bo on nie widzi tego powietrza, które się wznosi, tylko musi tam wlecieć i sprawdzić, znaleźć je. Także to jest takie trochę rozminowywanie pola minowego i unikanie takich miejsc, gdzie powietrze opada. No i ci, którzy lecą z tyłu, jeżeli widzą, że ten szybowiec, który troszeczkę z przodu leciał, zaczyna opadać, no to przesuną się troszeczkę w bok i już lecą przez powietrze, które się wznosi, więc oni mają ogromnie ułatwione zadanie. No i tak się zdarzyło, że przez pierwszy odcinek bardzo szybko nas dogonili, bo no właściwie dlaczego nie, jeżeli się taki szybowiec widzi z przodu. Potem na drugim boku mieliśmy troszeczkę pecha, bo ta pogoda nie była taka, jak wyglądała. Okazało się, że jest troszeczkę gorsza i wpakowaliśmy się właśnie na takie pole minowe i nas bardzo łatwo przegonili w tym momencie koledzy, Francuzi i Niemiec, no i troszeczkę wydłużyli jeden bok wtedy no i to właściwie było po konkurencji. No, mogliśmy teraz lecieć razem do mety i oni mieli po prostu więcej kilometrów przelecianych, więc uzyskali na tym większą prędkość. Także no, mam nadzieję, że troszeczkę zmieni się tutaj regulamin tych zawodów, bo jest taki sposób wyznaczania startów w takich sytuacjach, gdzie są bramki startowe, że nie można wypuścić kogoś, tylko wszyscy muszą wystartować. Jeżeli chcą, to muszą o określonej godzinie wystartować i po prostu odlot na trasę 5 minut wcześniej niczego nie daje. Zalicza się tą bramkę czasową, która się rozpoczęła i wtedy po prostu tacy, którzy będą się chcieli wozić za innymi, czy po prostu wypuszczać, czy wykorzystać ich na trasie, nie będą mieli takiej możliwości.
Pierwsze szybowce klasy klub, drodzy Państwa, na Państwa ekranach. Mam informację, że starty zostały przełożone na godzinę 12:15, także jeszcze czekamy na rozwój sytuacji. I przede wszystkim dotarła tutaj do nas wieść, że zadania są zmienione, przede wszystkim skrócone. To informacja kluczowa dla dzisiejszej konkurencji. Otóż prawdopodobnie klasy klub polecą na 2-godzinną konkurencję obszarową, klasy standard oraz klasy 15-metrowe będą miały do pokonania 1,5-godzinne konkurencje obszarowe. Okay, ladies and gentlemen, the starts of the gliders are postponed to 12:15, and I got a message that the task are set as a new task. We've got shortened task, club class area task time is 2 hours, and the standard class and 15-meter class are 1 hour and a half long. So this is the actual situation of day number 5 and task number 5. Let's get back to what happened in task number 2. During the task number 2, we've got a photographer from Ostrów Wielkopolski, Marta Wolf, and she took more than 100 photos during the towings and during the finals, and as you will see, they are beautiful. So here is a short presentation of Marta's Wolf photos. Drodzy Państwo, sytuacja jest dynamiczna, zatem czekamy na rozwój wydarzeń w Michałkowie. Wrócimy jeszcze do tego, co zdarzyło się tutaj podczas zadania numer 2, drugiego dnia. Marta Wolf była z nami na lotnisku w Michałkowie, fotografka tutaj z lokalnego środowiska, zaprzyjaźniona z lotniskiem, wykonała tego dnia, będąc tutaj cały czas, ponad 500 zdjęć. Przygotowaliśmy dla Państwa najciekawsze z nich. Dziękujemy za udostępnienie i miłego oglądania. Wracamy za jakąś dłuższą lub krótszą chwilkę, około kilku minut. Do zobaczenia.
Beautiful pictures, as you have seen. Thanks again, Marta, for sharing these pictures. And you can find it on our Facebook page, and you can also find it on our www page. It's an official page of the World Gliding Championship in Ostrów Wielkopolski. And now on your screens we can see something is happening. The towing planes are ready to tow the gliders, and I need to remind you that the first glider need to be towed. There are gliders from club class. I've got information that starts are confirmed at 12:15, so there is a task for today for sure, a quick one, like I said 10 minutes ago, and we are looking on what's going on a grid. Drodzy Państwo, dziękujemy za zdjęcia Marty Wolf. Są one dostępne na naszej facebookowej stronie, na oficjalnym profilu WGC 2018, ale także na naszej stronie internetowej, zatem tam możecie Państwo sobie wejść, zaglądnąć. Uzupełniamy stronę oraz social media na bieżąco. Mamy też swojego Instagrama, gdzie można zobaczyć filmiki, gdzie można zobaczyć zdjęcia, gdzie próbujemy publikować tak zwane stories, czyli te historie, które tworzymy codziennie. To jest nasz Facebook, widzicie go Państwo na swoich ekranach. Bardzo aktualne medium. Pokażę Państwu tylko kilka spraw. Wczoraj, tak jak już wcześniej powiedziałem, przygotowaliśmy pełną ofertę dla pilotów oraz ich całych rodzin właśnie na naszej stronie internetowej. Codziennie rano staramy się pokazać, co dzieje się wewnątrz tego mistrzostwowego życia, jeśli mogę się tak wyrazić. Okay, first gliders will be towed in a few minutes, ladies and gentlemen, and there will be club class gliders. Let's have a quick look at the club class gliders task and results after task number 2.
Okay, as we already said, after task number 2, the winner of the day was Darius Liagaudas on a wheelchair. It needs to be said that the disadvantages are nothing. Impossible is nothing. Looking at the achievement of Darius Liagaudas on Pegas 101A. On the second and third position, we have 2 French pilots, Frédéric Huyot and Eric Bernard on LS4. They gain 974 points. On fourth position, Slovakian pilot Josef Kozar, and the winner from the first competition, first task, Jaroslav Tomana from Czech Republic on place number 5. Let's have a quick look at the bottom of the table. The last pilot is Dani Žininović from Croatia. We've got, of course, the last after task number 2, Vladimir Ladovsky on Cyrus, also at the 45th position. And we've got more pilots from around the world going up in a table, and those are the winners after task number 2. Okay, waiting for first towings. The first glider to be towed today. It's gonna be glider with contest number 1 Alpha. It's Ferenc Tamas on LS3 from Hungary. You can see the grid order at our Facebook page. I can show you this one. Okay, let's have a quick look. On the first row for today, we've got club class gliders. It's 1 Alpha. It's Mike Charlie. Let's have a quick look. It's another Hungarian pilot, Attila Koron. We've got 2-8. It's an Italian pilot, Simone Selvini. We've on fourth position, we've got Charlie 71. Charlie 71. It's Luca Urbani from Italy. 72. Another 74. I'm sorry, 74. It could be a Great Britain pilot, but I'm not sure. It's India Papa Bravo. It's Tim Kuipers from Holland, and Alpha Sierra is Alpha Sierra. I can't see Alpha Sierra. No, it's Alpha 8. It's Tomasz Rubaj from Poland, and the last one is Tango Kilo. Tango Kilo is Jakub Barszcz from Poland on SZD 55 Promyk. These are the first row in club class. Drodzy Państwo, na 12:15, co już zostało potwierdzone, będziemy oczekiwali pierwszych startów, czyli tak naprawdę one się powinny już zacząć. Jesteśmy tutaj stosunkowo niedaleko do tej klasy klub, jakieś kilkadziesiąt metrów, może 100 metrów. Obserwujemy, co dzieje się tutaj na płycie lotniska. Państwo widzą to teraz. Piloci z maszyn, które wyciągają szybowników, czekają na znaki,
tych maszyn cały czas przybywa. Całe holowanie wszystkich klas, ciekawostka, trwa około godziny 20 minut. Mamy tutaj nawet w gotowości 12 maszyn, drodzy Państwo, 12 maszyn, które są gotowe po to, by wyciągać szybowników w powietrze. To tak, będziemy próbowali, jeszcze warte dodania jest to, że w pierwszym rzędzie tej klasy klub, w pierwszym rzędzie, który musi w pierwszej kolejności być, co oczywiste, wyciągnięty w górę, jeśli mogę użyć takiego określenia, jest dwóch polskich pilotów, to Tomasz Rubaj oraz Jakub Barszcz, obaj startujący właśnie w klasie klub. Zobaczymy, jak im poszło do tej pory. Mamy w konkurencji numer 2, bo od tego zacznijmy, Jakub Barszcz, drodzy Państwo, na 12 pozycji, Tomasz Rubaj na 13 pozycji. Stracili 85 punktów do zwycięzcy, czyli do Dariusza Liaugaldasa z Litwy. No i teraz zobaczmy, jak wygląda ta tabela, jeśli chodzi o wyniki po dwóch konkurencjach. Całkiem dobrze dla polskiej ekipy. Tomasz Rubaj po pierwszym doskonałym tasku wysoko, bo na 4. pozycji. Jakub Barszcz ustępuje mu tylko 2 pozycjami. Jakub na miejscu 6. z dorobkiem 1760 punktów, Tomasz Rubaj na swoim koncie 1770 punktów. No zobaczymy, co będzie po konkurencji numer tak naprawdę 3, chociaż mamy dzień 5, będzie to sytuacja, która się będzie rozwijała. Okay, now I will switch into English. A very interested thing in weather forecast. I'm going to show you how it is developing. In the morning, we said with Sebastian that there will be some rain in the range of Michałków, and here is a confirmation, and we've got first gliders right now that are towing. You can see the first gliders. So let's start today's task. And going back to the meteo, let's have a quick look at the meteo right now. It's developing every 10 minutes, and as you can see it, the next step of the weather, and here are developing thunderstorms. So there is some safe space to glide, but here it's obvious that is not so safe. That's why the organizers decided to set a short task with duration of 2 hours and 1.5 hours for two classes, 2 hours for club class and 1.5 hour for standard and 15-meter class. So we will be expecting glider pilots in like 2 hours and some minutes. Okay, we've got another interview with a Polish pilot, with Łukasz Grabowski. Łukasz, let's have a quick look at the results of Łukasz during these championships. Łukasz Grabowski was at the 5th position after task number 2. He's flying on Diana 2, and Łukasz Grabowski is quite close to the podium. He's right now on the 6th position, and he will tell you something about the recent task
and about the goals here in Ostrów Wielkopolski, and this is going to be an interview in English language and an interview in Polish. Mamy, drodzy Państwo, rozmowę z Łukaszem Grabowskim. Skorzystaliśmy z okazji i porozmawialiśmy z pilotem klasy 15-metrowej o tym tak naprawdę, co zamierza tutaj zrobić sportowo w Michałkowie oraz jak wyglądały z jego perspektywy te dwa poprzednie zadania. Jeszcze tylko podsumowując występ Łukasza, dotychczasowy występ Łukasza, mamy go na razie na 6. pozycji w totalu, czyli po 2 konkurencjach. Dobrze sobie Łukasz radzi tutaj na niebie w Michałkowie. W tasku numer 2 Łukasz przyleciał na pozycji numer 5, także też świetny wynik, stracił 67 punktów do Yanna Omselsa, który był początkowo tutaj u nas na rozmowie dziś rano, dobrze Państwo o tym wiecie. Łukasz na 6. miejscu, no i zobaczmy właśnie rozmowę z nim na temat tego, jak się zapatruje na zwycięstwo w 35. szybowcowych Mistrzostwach Świata. Powracamy za chwilę. We'll be back in a second. Łukasz, we are now after 2 tasks, and I can tell, watching at the totals at Soaring Spot, that so far so good for you, for Polish team. Yeah, so far we've been flying nice, I guess. We are not at the top, but the top is still reachable for us, so we're aiming for that, and we hope we'll be able to do that in the following days. It's a good position to be at the top, but not to be as a leader, because there is a lot of pressure, you know. The media is into you. The media always says, yeah, Łukasz Grabowski was first at the time, and so on. So there is a lot of pressure being the first on the airfield. Yeah, I could say that, and I think it depends on the preferences of each individual person. But some people like to be at the top since the beginning of the competition, and they feel safe, like preventing them to lose their position. But I prefer to try to move in small steps forward and forward. And I hope we'll be able to do that with Sebastian, and I wish that for club class and standard class team as well. We had perfect conditions in task number 2. Perfect weather, lots of cumulus clouds. Yeah, both first tasks, first and second, were kind of very. We flew in examples of very good weather types in July in Poland. And I'd love to fly in that type of weather every day in this competition, but it seems like it's getting worse for a few days. But yeah, we love that days, and I think we could have made longer tasks in these days, and the flights would be interesting then, more interesting. Okej, now coś po polsku teraz dla polskich widzów. Jesteśmy po 2 konkurencjach, jeszcze 2 do rozegrania, także no gdzieś tam potrzebujemy tylko 2 lotnych dni, żeby można było zaliczyć te mistrzostwa jako udane, ale macie głód latania po 2 konkurencjach. Na razie można powiedzieć bardzo dobrze, jesteście blisko najlepszych w czubie tabeli i z tej pozycji można atakować miejsca numer 1, 2, 3. Tak, no myślę, że cały czas we wszystkich 3 klasach nasze polskie ekipy mają niewiele strat do miejsc medalowych i cały czas jest to realne, żeby stanąć na podium. Myślę, że patrząc na długoterminowe prognozy, jest duża szansa, że będziemy mieli zdecydowanie więcej niż tylko 2 dni lotne, także liczymy na to, że tych lotów będzie jak najwięcej. No w końcu przyjechaliśmy tutaj latać i żebyśmy trochę spędzili tego czasu w powietrzu. Ja bym wolał, żebyśmy go spędzali więcej w powietrzu niż na ziemi. Ale też jest taka potrzeba krótkiego oddechu, bo gdzieś były te 3 dni treningu, później 2 takie intensywne taski, powiedzmy z taką petardą, z pogodą taką z prawdziwego zdarzenia. No gdzieś tam te kilka już przelecianych konkurencji, jeśli mogę tak się wyrazić, no to też męczy człowieka. Tak, ale my tutaj przyjeżdżając na takie zawody przygotowujemy się w zasadzie mentalnie na taki tryb, żebyśmy byli w stanie codziennie latać i następnego dnia znowu być gotowi do lotu, wypoczęci.
Także no, utrzymywanie tej tak zwanej higieny lotniczej jest bardzo ważne jest, żeby chodzić wcześnie spać, żeby zdążyć wszystko zrobić na czas, żeby być wypoczętym. Także myślę, że gdyby nie ta przerwa, to też byśmy dawali radę latać codziennie. Łatwiej się atakuje z poziomu trzeciego, czwartego zawodnika, aniżeli z poziomu zawodnika, który wygrywa konkurencję za konkurencją? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Bo są właśnie, jak powiedziałeś po angielsku, tacy ludzie, którzy zwyczajnie będą szczęśliwi, że wygrywają, bo mają gdzieś tam taki handicap w postaci tych punktów już zarobionych, ale przypomnijmy, jedno pole i jest po medalu. Tak, to znaczy wszystko ma swoje plusy i minusy. Jeżeli jest się blisko tabeli, blisko początku tabeli, plusem jest to, że ma się troszkę mniejsze obciążenie psychiczne, mniej się myśli o tym, jak ja bardzo nie chcę stracić tego wyniku, prawda? Człowiek jest bardziej nastawiony, zmobilizowany, nastawiony na atak. Z drugiej strony jednak mamy mniej punktów, więc to znaczy, że człowiek, który jest wysoko w tabeli, ma nad nami po prostu przewagę, więc bycie wysoko w tabeli też, czy nawet na pierwszym miejscu też ma plus taki, że mamy po prostu trochę mniej do zrobienia już na tych zawodach. A wy co macie tutaj do zrobienia, do udowodnienia przede wszystkim, bo rozmawiam przecież z mistrzem, który też przyjechał tutaj, żeby zdobywać medale. Tak, no myślę, że wszystkich nas celem, całej naszej polskiej ekipy w 3 klasach jest zdobycie medali na tych mistrzostwach. Myślę, że mamy silną ekipę i zdobycie tych medali jest możliwe w każdej z klas. No, oczywiście najlepiej byłoby, gdyby w każdej z tych klas te 2 najlepsze medale były zdobyte. I no, to będzie naszym celem do końca zawodów i będziemy starać się to uzyskać i myślę, że jest to możliwe. Dziękuję ci bardzo. To był Łukasz Grabowski, drodzy Państwo, pilot szybowcowej kadry narodowej Polski. This was Łukasz Grabowski, the pilot from national team of Poland. As you can see, we've got towings of club class gliders. The weather is developing. As you can see on the radar, there are lots of clouds around us, and they develop in just 30 minutes, so the situation is quite complicated. I hope the camera will show the thunderstorm clouds right now in a few seconds. So the situation is still developing, but the task has been set, so the pilots have to complete the task. Okay, we will be back probably in the afternoon to summarize the whole day, the tasks. Thank you for watching. This was live broadcasting brought to you by Infostruf. Thank you, Promax, for giving us the proper internet, the fiber internet here in Michałków. See you in the afternoon. Drodzy Państwo, zobaczymy się po południu, po to by podsumować te dzisiejsze wydarzenia. Jak sami Państwo widzicie, dość intensywne, dużo zmian decyzji organizatorów, ale wszystko jest podyktowane właśnie aktualnymi warunkami atmosferycznymi, które zmieniają się jak w kalejdoskopie. Kolejne holówki są na Państwa ekranach, kolejne holówki lądują tutaj na płycie lotniska w Michałkowie po to, by wynieść w powietrze następnych szybowników klasy klub. Później będzie klasa standard i na samym końcu klasa 15-metrowa, która potrzebuje troszkę większej prędkości
holowania, dlatego też między innymi jest na samym końcu, przedwczoraj, przepraszam, mówiono o tym podczas briefingu z team kapitanami. Szykuje się, drodzy Państwo, wieczór międzynarodowy, będzie to miało miejsce w sobotę około godziny 19-20 w dużym hangarze, w którym codziennie odbywa się briefing. We've got an announcement of an international evening. It will happen probably on Saturday around 7 p.m. or 8 p.m. Of course, we will be there with our cameras showing what the team captains and the pilots from other countries prepared, for example, to eat for Polish crew here in Michałków. Thanks for watching, dziękuję za oglądanie. To była relacja na żywo prowadzona przez portal Info Ostrów. Dzisiaj jesteśmy, oprócz tego, że na oficjalnym kanale YouTube Aeroklubu Ostrowskiego, także jesteśmy na Facebooku, zatem będziemy próbowali pójść właśnie w tę stronę, tak abyście Państwo nas oglądali nie tylko właśnie na YouTubie Aeroklubu Ostrowskiego. Zapraszam do polubienia profilu Infostrów, zapraszam do subskrybowania kanału YouTube Aeroklubu Ostrowskiego. Widzimy się w relacji popołudniowej, no mniej więcej za około 2 godziny. Do zobaczenia.